Kerry's big team news involves the return of Kieran Donaghy to Alliance League action. The star is back at number 14, captaining the side on his birthday and on an afternoon when Anthony Marr also makes his first start of the season in the middle of the park. There's important news for Dublin as well. Kieran Kilkenny, the victim of a cruciate injury this time last year, makes his first start, having come on as a substitute against Donegal. And there are places as well today in the starting 15 for Philly McMahon and Shane Carthy. Aige Brady and son agus Bert Curragoige. Stachan so largely Marvel Bastic, party no issue the Lorna Park Shane Carthy, Trauchan Keen and Sinish, agus Agabader scored and so get Jack McCaffrey, cool agus painting shoot and La Dernach. Fossistig agus Nacht Malerige O'Gara Shin of Wuchtend. Fionn Fitzgerald, Tyre of Lesha Kura Harris at Raston, one son are dead here. Ach beg the Kiri. So, goed weer dat staat on goal. Gaffel Ashtig, agus an dubh chun Gallagher Ferro, Ferradangan in Isha Scuile Fay, agus Shin in the Dinna Coonig Shin on a score, agus an Chluishach the Law Count the Park. Yeah, Maradorish on the Chluishach, on the Happy, Brian Sheehan, the Stachni, Mikey Gainey, agus Vi chance again, so nor Forshe, Hiedvote, a Hokshe Chidama, agus Harris. Dentak Mahage, Pontashta Hevirdiger, Paul Murphy, Dan Murphy Lesh. In she on fell of Intalish, agus Stachan is green captain, Donaghy, Portalish Goonye. Sheeran Samatacho Fadle Ferna Grokach, Johnny Buckley, Fermach and Pointy Hogant, agus Vado on goal, agus Wilson Kocht and Lashtig and Goyle. Target Dine, Anna Klein in Mehachug, Nomot, Hasha Tanabach. Ja, agus an a fast stachse groen en Sungri Donaghy inche en wat Gert Glukshaker of Spasige Johnny Buckley agus Anna Chrinnes en Sun Lere Mikey Gainey agus en Sun Rees Johnny Buckley. Niet een keer door. Enormity wil she chesh tussen Black Clear vloegach harnasige Black Clear. Agus aga Kieran Kilkenny fer Chishland Knucke. Trastagri McCaffrey fer Gwyn Tariff. Rees live sheet Stachanson. Ach fachtige Blackley en ahoor agus het gemaakt lo Jack McCaffrey tach last month on bekerkemach Queen en sage agus score bra again McCaffrey en son. Ja, en skillerige Jack McCaffrey en slieg frapse en gaiden aardige henigen Baltussen agus Anna Vroo Johnny Buckley ach gemaat en gaan agus Lenny Jassoig Anna Fuinte. Agus Anna Chleverin ganach sé nomati me agus ga Fuinte on da heb. Agus gafar aan da lead a gaal gang en Sonamo. Philly McMahon. Remadiant and Trussage Kieran Kilkenny. Stachli McMenamin. Fionn Fitzgerald nach Glanda. Ach McMenamin reached the goalie east to get on more order Shindian to get McMenamin. Agus paint on Avra. Ja, Thomas Brady, a direct Sheena Khurdavile, a Shindian Tachta, Farnadine and son, Stephen O'Brien. And Feller a Dalva agus said that the Bertikov nach Sheeran son of the Sky agus. Shelek agus Donaghy taka machen en Kavastach. Well, Dennis Bastic, Joshua Curtis a matchin agus ni have on Chinafta didn't know Bertlesh. Never could that's a Daskish Shin Brady sticking the law. She can't cook it here nach Glandon, Rutson agus a Hogan Fay, Eddie Kinsley and Vertele Mascarund. Ja, geen nach, you know, trying to start the keen to hand for Diogis son him Rory, as the master staff and the Krugak Bastic, Shin Carter in, Harry she said. At a turn of Thomas Brady, can the 4 inch at Ta on Carter Lebrunner. Here Dennis Bastic. Carter Dove. Well, Harry. Eigen goede macht begert geneid ook is Reim Shows Tassan Dinte agus Tommy Coram. Stachatro McMenamin gaan kine gaan hier on Fitzgerald agus bij Kerry overboord met alle shin. Is show gar agus overspassion sage. Cleana Clash Thomas Brady agus shin painter hat tilte again Brady as a gedimmer gedisha. Ja, agus couple de coole Kerry gaan derriger a ver Maradorish of Rien agus a reached and so Garo score Mark Griffin amach agus amach and Sungri Brady Xana Fuinte talk geshoot. Ardla McCaffrey, Brady fight and Vrisha. Obrigasiga Eddie Kinslugs and Hachina Hachentach McCaffrey the fight Susan the Parkinson. Agus aga get paint in a Hogan Dovey galore Lord Amon
an son again Kegra Bert Algarde Erfex Scott Skadis agus sé de déanamh anna bhá timpeall ar a chuirt Blacklia. Me Kenna deiste scorála bheag nó bhór croe McMahon stachan sagdí cost agus tóca fé láin tólinn sa agus chur a haris trasnáin ben é sin cartaí a raimse ge sin stáiliam ach annach luiseacht an luas a bhíon son. Luasúntaach íon Caslón ó táchan bótasún ó scórpa Kilkenny amach a chorí sé cartaí a tachan cín lena chitóg anna chrunas ach mar a dúirí sa bhrion éon uair a hen siad chun cín fáin siad a bhd níos fris ná Kerry níos fusa ná Kerry na scórna Réiteoir chomá tá sé ráilis deha dhéanamh Dra chiic mar a Harlín se buite go mórn rééis tá drumchlis leabhann sa teachslach a réint luiseachtaíoch se chun deisian sa inis agus Sné O'Brien a rééis ní se dro chintastig ach ar déir hir tá an brat ordathe go agus an chéad scóir le tamil ag Kerry. Chéad scóir ge Kerry le anna hamal a charíist chadar chobrú anna chróig chun an puinte sanna gaimsú agus bhí seans ar bad an sanna bhrion bhí Mikey Géine sláinthe leistigda dá Brisha feitge Cian O'Sullivan Ísel agus tá Griffin dalta go talamh seachan á gara Fian ar deire hir ach anna hans ar fad go chéine I ddíriú ar an nún saí seach le Costello agus ar leach sé de dhéon pa Kilkenny son cin a bhéan rud a geiste le siúdach beidir go gortíoch Kilkenny son. Go sé isteach cruig ach leis na cnílacha sláán cínú héanach hín cosan ardaige chud troblóid do Mark Griffin an sunnistí cá sé chó láidir. Dean Rock agus tuicann sé ar a bhharsa agus ar na gúlaí leathanna atá aige Geansa a bhfuilisteach agus anna chuméir a geann san is mó ceanna go sanna dtíorthing chur a dtíir na cúlaíonn sanna gur Brian sin agus sin ceann anías. Agus Blackley ag techt amach Well anna gháil bheith géine san éir dúiseach gin cúlbáir a ganún san. Gin an cúlbáir an ótach an bót san treis Portúní an bheis an kick amach agus sin cór amach im róir agus gandó caiig Sean Curry bheith ótacha chun átlast san a bhaintach. Paul Murphy a droblód an sábhríon. Agus tá fearhlach lí a gortais nen cúlbáir Sean Curry hína go díal ar fad sé Johnny Cooper atá sínte agus amach an sa Bhí cosisiháin grama idirá chuis Paul Murphy an san agus anna haháil sé he sin. Anna haháil anna chróg a léim sé nó ar bhróg Paul Géine ach Johnny Cooper bocht tíach sé bheith droblód. Well carta do Brownter Paul Murphy agus Brahiad Heinig. Stephen O'Brien anna bhridúil a gcónaí. Dianta gomaige agus Géine isteach Johnny Buckley. Johnny began cún le tamil siúgadí sían buisteach go haimhan ar fad ort féinte aige Brian Sheehan. Agus sin an cumas a haige sían a se anna sciúil ar fad agus nuair a chaint sé spás an crunas a haige agus rís ha sé chótáchtach de chéirí an chiad racha géad bell fácan na dheoga mátá agus féitige Costello Stachadro O'Gara buite go maithe geisiúd siún sa chofad le Ciarán Kilkenny Dean Rockan isteach tá sé mithir yes agus ar fóréil dúirte adáin se deisige Brian Sheehan ar an gaharú scór i gcéhénig agus scór a chóir amach cuasaí a bhfuil éinge is fearr sa tír ná an fersa i món na gican na saoire. Agus an stíl haige a sé chó cúmpórdach agus chamáin sé an caiit son. Bhí fethe slaat eile sa chiic son a bhrion agus chódá nádúra tógad na séirchiicina. Bait a ríiste ge Kerry se chun Barry John Keenan isis a ríis caidbha a rúnóig Donaghy agus é buite go deasige siar na sa faoile chaman sa don scór agus é chur a haris a drasnáin ag Stephen O'Brien and son ach aharú cinnte ar a gur chuige. Agus cluisin tú an liúrig an Ciarán Donaghy agus tá defriú le mar ríiste agus well bhí sé clipethe ach beidir na bheith sin rud bichéalmhire. ná ní raibh sé sin chéalbhar ó Stephen O'Brien agus dhéach chun réitóir seo chahabh an inis agus anna bhí chhlachan san ó chéirí a cíimiid an sa bhí séircéig tiltige ach just cabhúte bhfuil sé isteach san aige agus níos seans go gá sé an ardan chaid. Well, beidir nach take himach Donaghy a dhéchan atá leis sin Carty
But again, Buckley agus again more in there here. Cian O'Sullivan. Direct stop a collision. Stop Berta Brian and a Dalib. Agus more and Trish Cooleen Glote. A score Ireland Sunshade Buckley. Agus Johnny Cooper a V. Gumber Scoiler a Dalib. Agus Ta Karen O'Cougar Nish in there Kikele. Ja, agus mór na tachtamach an bóta son agus hamáin séisteach I Faro. Animan Mata sin a churna cheart. Berta Stig a Cossin Berta Nunsi. Fight to get Brogan. Nish a mega nart to get Kilkenny a churda. Well, top paint time she get Kerkalor. Ach bhíon peil an a fegla hecin gymryd gymach cúlaga. Ja, agus in stíl sáhantal son ó Bernard Brogan nor a ghain sé an sellaf ha sé chó láidir. Agus bhí Pat Kilkenny chaise dá bhfuil ach ó gar a ríist an sprúca haise da lorog ach nor a chas séisteach agus ní bhí glór le déanana fós again son mar bhí Pat Kilkenny an osar a bhróig ach anna faointe ge Bernard Brogan agus bouta dornálaíochta a cut tá dornálaíocht tá dorna tá action fuair de bhílan sa Stephen O'Brien agus Johnny Cooper Pastú ochail mar a bhfuil tú cróga ní léon gnún san am agat Trastan na parkin sa mar a bhfuil lein sé Jonathan Lein a hán godíirech Stecha Joe Donaghy an bhróig I gé Rory O'Carroll fight to get Kerry bouta bhain eile David Moran tá an scrabble grán a clochas nachta sin tí bailú leis buachas mór le dia Sheehan Thompson near Fraban fell gart chugach stoltisteach chofad le Donaghy Paul Ganey inis agus tá Ganey ar chlár a scóir chomá le pointe bra Immer das fáinach an son ó Kerry agus nor fuair Donaghy an chaid thug sé de Paul Ganey agus Eric Hitóg an bóta son bhí annach léige Paul Ganey an Paddy Andrews tá take an parke fear le bríd gan ein dew Brian Sheehan leis an gic agus tíreach leistig den goile smocha má bhín se tastáil ón ó gar a leistig stechan soach Cillian Young ón sa bhar na bail Tomás Brady bhí mar spruc a get brogan agus bhí leirha imiróí get black lia Sach Lucia son chan clean agus an a cosantóirí ábhar tarcan is siar a cogus a chearcamach spás I gé Kerry Jack Sherwood stecha Joe Barry John buite go maige ach Darren Daly a chur stop in a chiad roher Daly chur a chuige Barry John Keenan ish an a feintir fad an a yas lena chetóig Ja, agus dúra mar rimis an cléibhríon gomach breúir na himróí atá tasnú leis na fearúna de hála teachtasteach a gé Kerry agus Barry John Keane bhí sé sin anna bhthú san éire agus ní á leis gur chail sé áit an chléan óbach é rá leis na ránóirí fiúcha beidir den chéad leile anna faointan san lena chetóg. Sean Curry leis an gic amach chofada leis Shane Carty lecha hen úsca mahar agus Buckley a fáin le ráide agus George McMahon a dearing bat agus bór an sa mar gur stop sé roher Johnny Buckley agus a dul sirdís na rialacha aber tá carta dúh a déirin in ánda. Dúh dearagar Philly McMahon chéimiid a réiste ach bed nar an tarna sí sa bhúlaigh an moltóir ach a dhéanamh. Ja, agus há leanúnachas in immert an réitóir sos go dtí sa nómh agus stop sé Johnny Buckley a gré agus de réir na rialacha mar a dúirí sa bhríon chaise amacht sin immert sinna Se mar sin Kerry teachta na thuair agus an traheimsir leis a teachta na thuair Donaghy agus ó Carla dhéchan le chéile puite go dtíir le fada go Donaghy bhfuil sé tucha chun talún bhí kids le anna chombrachtas an Barry John agus tomáinte thar sé trasnáin aige agus locht leanta Kerry a híosfúin agus iad bhfuil an fel tucha isteach ag Eddie Kinsler ach mar na céinteamh tá teachan parke bhí Emmetá cniúna le bheith cáibh gansaíomhar in éach dúirtaling go bheith fentin atá in gansaíomhar in inis. Caiintear bhí an Fitzmaris an bát san neidir an gríosa nó béla bhí útaige as na himiróideach se chun Johnny Buckley cappa leistig agus peint anna jasaige Buckley chun i cheartúta an son. Ja, agus bhí rudí amachta gine Johnny Buckley sa chéad le marcáil Jack McCaffrey bhí sé tééis ráfuointe gáilt ceanna ag chéalach
ceapas beidir damach sé beganí muíach dhéach sé chaid san na gramúach le céastóch a bhíon takeisteach san immer beganí na isis le chuig nómatí. Is seo chuine lá na parkiad. Feitiige óin ó gara agus a rééis puiltige, well tá peintige Cercalóach peidir raibh ag an dáir nach go háirthe Kerry stáidem. Ja, agus anna bhlaáin sunnaige Anthony Maharach Hamana hóca le Sherwood is stolam mín sé san áit carta gcónaí agus an bóta san a ríist choú le Mahar. Dianta go maithe Brian Fenton agus peidir go seansa seo ó garan is an chiadanna chuchaige Stachely McMenamin Brendan Keeley tacht a cinnta ha cúlán. Well, ní cúnrá lacht fre sé brógan i dheogan ag sé dúnta stáilem. Bhí sé ceart cinnta ag Kerry an iróid na chlána hawl sa chuine a chu déine hir tá sé méhan líon. Tá sé méhan líon agus McMenamin a ríist tachtasteach ó garach míálaigh cúla chéirí an bóta san is stolam an slíomh ris an chaidó Fionn Fitzgerald. Bhfuil sé chos brógan agus isteach sa líontán. A choríis a chuin is gona bríon viidir sé faointe chun cíní rád ó hé a chunis ní letar a chá faointe. Marshall Packle Kenny mehe. Se chun blach lí rééis de Sean Dev Howard Park Kieran Kilkenny. Stachel Lár Slíon san nach gan ein san e gansi blach lí Jonathan Lane tacht amach. Stachel Lár Slíon mar bhfuil Cillian Young inis. Agus annach chud ratha dhéanamh gur blach lí an sa dúig an fel seo a cháil tarnáis ceann nómat. Agus cúig second diag agus gan dát pe am cútah gortathe a churfar le sin le dul. Mahar nish. Well, Donna bhí mar spruc a gech ní inse tanga bhail cheart in néchar leis a gaunsan. Ja, cúpla ceann. Sean ó gara. Stein the cart to be Brownta Ó nó gara. Agus a réist. Well, chance go méid fear chiaí te bloiden sa Jack Sherwood a stóilm. Bhfuil an moltóirchan gléach ar náisiir. Ja, bhíon moltóir anna hapagan san amachta Jo a chartaí stolam agus Jack Sherwood fearrtha sé annach leheh ag an ómh. Stolam go gceann sé cart ach cén dáhabh ar. Well, tá dead dianta ge cart a dubh Cercalóir. Agus is stolam ha Peter Crowley fós. Má get Jack McCaffrey agus Jack inis cymach leis ar cos an orda. Chain Keenan agus feitir ar náis go dasige. Ó, anna feasar fad agus a réist. Fad amach. Búirtisteach agus í túrlingt I mé a chúl Donaghy go bhchail agus an liú is mó beidir tronhóna den bhearatha ceiliúra a hénig agus á gara Bertlán Hussey ar an éanamh cinna I mór anslite. Ja, Bert Fahig is sigan son agus is bra leis an slua Donaghy agus éad fós I caint lena chéile an son agus beidir goach sé níos fearige Donaghy a bhéalach me dúntanis san nómatí déanacha. Well, tá sé mar lechúlaí láir a láthnúra Donaghy agus sé an ceartaí a tachaige. Nis cínig bhfuil chá féitidir na fórne, chá nómat an cútih gorta agus na builí fós a dolisteach go cruig Anthony Maher trasna chéchar sin an obair. An obair ge Donaghy sé frig sé orlach stoch agus an tála ó gar an son sa deire ná fuair sé carta bhí eile mar bhí sé strachas Donaghy. Mar sin lá cruig de réad teir a bheith ceannsach, is tána go éidir cinsle tríd is tríd an a láimh seáidir. Ja, cafa molla hort an réitor stolam lig sé leis an immert nuair is gach bhí leanúnachas in a chudimmer agus sin éon rud is mó bhí an óimróí mór a bar. Is Donaghy fág na park agus Peter Crowley tachtasteach. Agus unadí fola a deirtarling a tánsach. Fiatach Donaghy ceiliúra níos I dhéanaí. Sé sin má bhúnse do stoch bhfuil feise ceiliúra pescéile. Nóir de leo céoigh an brise lawns a dolisteach de bhleach clia. Ach tá sí ge deire hir agus anna nachtar fad. Léire heige lawns agus seochuing in is trúracha I lína testa na parke. Feitiige Fenton, stacható a gara, puirte go maithe siúdach. Dalta chun talún ar bhí gáileh nacht ina hasamh. Siarnsa, Kevin McMenamin, anna chud éireann hir a cosanta chiaíoch pas Mahanson, chofada leis sé an cartaí. Fitzsimons leis tig the sun. Agus ó gara
Marach tíre chos a chiún siar agus bhí mí anson le Blackley agus an táile Kerry. Ní le Blackley stoch ach chuig brisio bháin eile agus ha siad a strachas a chélan son na motha ríiste bhríon cíntuan son Anthony Maher stol an neidir cé hana hántach fuir san immert tó hús a chlé agus na himróí chur anna bhar a chélan son na mó. Waiste agus níos a bhóna son. Bernard Brogan is stoil im town agus fichar sin. Well, an duine dernacháin agus stechan san Nadabeh Fitzsimons. Níl ein gnóne chur stechan son ige bhí sé tíclíoch nó. Ach a rééis tá sin a rac agus lútar létar cartan son amhanis. Bernard Brogan agus Anthony Maher hosna sé an sunnastoch agus hánig imróí eile isteach mar a bheith fáú leis agus nadidir an bhéon buile ró chuig amán just imróí strachas a chéile. Well, níl bhéngas sásta gréim a bhóga an son ach ina dhéasa fad hánig fearisteach agus well, sin fear Fitzsimons a stáilim agus chur son tinine leis an scéal a ríist agus stechan san tíirech in 8 fion Fitzgerald contúrach go leor aber déad fa duine gortú drama a gháil cuiseach tapig le rud mar sin agus mar sin carta buí ag Maher agus ag Bernard Brogan go leor cartaí Brownton sa tróna chéadicín de cartaí dú mar na chéint agus aber bí mid annach a dtíine rá bhfuil deúdiad ar na cartaí dú gas na réiteoireach ní mar sin a bhí inniuh ach sin trúgur síochna sé mar seart lé mar aber tríidir tríd bhí anna haspáanta sí a gcuine agus tá carta bin carta Darragh Brownton son Fitzsimons carta Darragh agus count Darragh Díreach de Michael Fitzsimons. Ja, níl am réiteoir tógan téan ráméis os na himróí hána sé staachtíanach bhfuil sé nadidir an bhfuil sé le dorna nuair thag sé staach san nachtach nuair a chuig fiún Fitzgerald go talún ní raibh a chrábháin ag an réiteoir agus sin an carta Darragh. Agus go dain hain tá sé treis an adó gearnach a héad is simúil go leor mar défag ra bhaint beidir nóman do cháile dolan son nach péascile tá sé búrtaige Kerry cheartaigh Kerry náid a cúdíog Blackley héna dé. Carcalor tá Jack Sherwood tuckach an Lartling Jack terrific game. Great game, no, we're delighted to get the win now. Tough 3 weeks of work with home boys, so good to get the result there. Very tough conditions and very physical game, like, so it's good for us to get that. And a game like that is like worth so many training sessions, so many. I mean, matches this time of the league don't generally have that level of intensity. So why did we have it today? Yeah, well, for personal ourselves, we did a lot of work on physicality, tackling stuff in just 3 weeks. Like, I think it really showed there. We turned over a lot of ball, which was good, big focus for us, like, and I think we just brought a hard physical game and we showed it to the Dubs. All the more sweeter because it's the Dubs? It's a small bit, yeah, there's something special about that fixture, like, so it's good to get one over them. All right. Yeah. Okay, well, it's too late na himmerha. Mar sin agus Tommy Holland so le gradam lech na himmerha runner or Jack Sherwood. Cohardachas le Jack. And I'm very proud of the boys. Like to play the football. We just got on with it. I was happy that we got the result. It's early in the year to be getting carried away. We got, we've 2 more points on the board, and we look forward now to going down to Cork again next weekend. Well, a good close encounter, as you would expect, between these two sides. Kerry holding on for the win. Martin McHugh, I know Kerry are only getting back into the swing of it at the moment, but at the same time, they would want a performance out of themselves when a team like Dublin are in town. Yeah, Kerry will be the happier team out of it. And we look at the amount of players that's gone into the Kerry squad. Eamon Fitzmaurice will be very, very happy with the way it's going for them. Dublin's point of view, they're disappointing. The younger players, maybe there's too much pressure on them. And looking at players, sometimes we analyse players coming through. And maybe a lot of the Dublin young players are all of the same standard, the way they come through, coached the same way and drilled the same way. And there's no Bernard Brogans coming through in that. So I just think Kerry definitely the happier team. And we take the players that have gone through. There'll be no competition for places. And at the minute, if we take everybody, GA in Ireland, the minute you'd have to say Kerry are favourites for All Ireland, considering that performance today. Very, very impressed with them. Early punt from Martin McHugh on that. Kieran Donaghy was one of those players that was back for Kerry today after club commitments, obviously. And as we saw towards the latter stage of the championship last year, he's so important still to Kerry. Yeah, we see in the first half they were playing with a breeze, where they're kicking the ball in, and Dublin were playing with at least one sweeper there, and they get the ball into Kieran Donaghy. This is not where this man beside me know better than me, and this is not where he's any good getting the ball. We see this here again. This ball ends up going out wide. They don't need him there. They need him inside. And we'll just see the second half when they actually played against the breeze. And say Eamon
Morris had a chat with him at half-time and said, look, get the ball directly in where he's very, very effective. See it here, this is the quality ball in, gets there, lays it off, simple, this is simple football, this is the way Kerry played it. That's the way the start of the second half, like they 6 points a second. We see here, Rory O'Carroll trying to hold on to him, he pushes him out of the way, and see what happens here, gets the ball, lays it off, and another great score. So he's, what he's really good at now, this is the part of his game, this stage I think he'd actually picked up a yellow card, this part of his game we don't want to see, you know. Thomas said, just tell me there, he actually is a very good tackler. He needs to tackle with his body rather than his hand. See it here again, the diagonal ball in, which he's very, very effective at. Could have got a penalty there. Still got his boot to the ball, got it back out. And Barry John Keane, which a lot of people in the country don't understand, he's not starting for Kerry. John gets there. Yeah. And then we see him going back, captain's part, on his birthday today and all. And he goes back and catches that ball. And yes, Owen O'Gara, I know what he thinks about playing full forward, whatever, but you know he's very, very important to Kerry. He's, you know, this time last year he wasn't heard of. There was no word about him at all. Yeah. Now all of a sudden he goes on and he's the main reason they won in All Ireland. See it how effective he is. You know, we talked about Aidan O'Shea for Mayo. We see it there with Donny. With these sometimes playing blanket defence, sure. It's very important of that outlet to hit this ball, long high ball, diagonal ball inside. Martin, you've highlighted another aspect of today's game which was quite interesting because for so long we have seen Stephen Cluxton making an art form out of his kickouts and the part that plays in Dublin setting up their next move. Yeah, it's just interesting. Just saw a tweet coming through there from probably a Dublin supporter saying about Cluxton, how important he is to him. Now Kerry are brilliant at this here. They're brilliant at they don't man mark here, they zonal defend. This is Sean Curry. They don't see it kicked out the way they put the pressure on for the short kick out. And Sean Curry again, he gets caught. I don't blame the keeper here. What I say is that I think Stephen Cluxton as the Dublin player spoilt out the field because they don't have to contest a kick out. And it was very, very difficult for another keeper to go on. But Kerry are probably one of the best teams in the country. We saw last year in the All-Ireland final against Donegal as well, how they're good, but they don't actually man mark a player. What they do is they zone mark them and they create that problem where they're ready for it and they've studied the kickouts and everything else. So, I mean, to me, Steve Cluxton, Michael Dara McCauley, we say that Dublin have a great panel of players. Yeah. I think there's a few players, Bernard Brogan, Michael Dara McCauley and Cluxton definitely can't do without, and we see how important Cluxton is to them. But they're going to have to work on, you know, I just think the fact is that he's actually spoilt out the field with this short kick out, how good he's at doing. We get reminders all the time, Tomas, how good a panel the Kerry have when you have fellas like Kieran Donnelly coming back at the twilight of his career, and of course, obviously, other players coming back like Tommy Walsh from Australia and so on. What about Kerry at the moment? I suppose it's early, Micah. You know, I suppose a lot of teams we have to remember are doing a lot of heavy training at the moment in between matches. You know, they'll get a lot of heavy stuff in.